I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest Vídeo aula de inglês in the history of our nation. God, your English is really improving. My English is just fine. This is basic English. Hey guys, what's up? Eu tô muito animado para mostrar para vocês esse vídeo de hoje. É uma ideia que eu já tinha para um tempo, para pegar uma palestra no internet e vai seguindo a palestra, marcando as palavras conectadas para te mostrar como essas palavras ficam repetidas na fala. E como hoje é o dia do Martin Luther King, eu pensei em pegar a palestra mais famosa dele, do I Have a Dream. E o vídeo vai ser assim. No começo, eu vou ficar pausando, explicando uns sons que ele vai usar ao longo do vídeo. E depois disso, eu vou deixar o vídeo rolar, porque eu não quero estragar a emoção e a beleza da palestra dele. Então vamos lá! I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Tá bom, agora vamos voltar e ver o que ele falou. I am happy to join with Olha, já temos nossa primeira conexão aqui. you today in what will go down. Aqui não temos conexão, mas temos um verbo frasal bem legal. O go down significa que algo seria lembrado num jeito específico. In history as the great. E aqui já temos várias conexões. Vamos começar com as the. As the é as e the. Se você já assistiu o vídeo que eu tenho sobre o som da palavra the, você sabe que o som do the na frase é the. Então, para não deixar esse vídeo ficar muito longa, daqui para frente, cada vez que nós temos uma conexão nova, eu vou pausar e explicar como que é. Mas depois disso, eu vou só marcar, porque os sons seriam repetidos e seria fácil para identificar. As the greatest E já aqui temos um som diferente da letra T. O som do T às vezes tem o som T e às vezes tem o som D. Aqui tem o som D. Então se você está esperando ouvir aquele T, você não vai. Essa palavra aqui que ele está falando é greatest, mas sai como greatest. Ao longo desta palestra, nós vamos ouvir esse som do T mudando para D várias vezes. E o próximo vez vou marcar para vocês. greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Aqui temos mais duas conexões. Temos of e our. Of, quando conectado, vai ter de duas opções. Pode ter o som do of ou pode ter o som só. E our, normalmente só tem o som r ou Não é normal ter o som hour. Hour é hora, horário. R ou é hour de nossa. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today. Aqui temos duas conexões, temos in e também temos we. O in conecta como in, só que ele está grudado na palavra anterior e às vezes é difícil de ouvir. American. E we normalmente não está conectado assim, mas como essa palavra já termina em w, está conectado e só tem o som i, shadowy. Shadow we stand today. Por que ele está falando sobre sombra de um americano grande, simbólico, né? Está fazendo essa palestra em frente da estátua do Abraham Lincoln, que foi responsável para a abolição de escravidão. Signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still
is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day, when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring." And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. Not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. E é só isso para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, me dá um like ou compartilhar com seus amigos.
tá bom? Falou! You make my English better. Now I understand. My language is English.